ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಾಯಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ವೆನ್ ವಿತಿನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು, ಬಟ್ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬಳಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕುಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಷನ್ಸ್ ಅವರ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆದ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಹಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಓಕೆ, ದೆರ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೂರು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಚೂರು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಇದು ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. The widespread use of gold coins indicate the enormous value of the transactions that were taking place. Besides, hoards of Roman coins have been found from the archaeological sites in South India. It is obvious that the network of trade were not confined within political boundaries. South India was not part of Roman Empire, but there were close connection through the ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಇದು ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇರಾನ್ ಜೊತೆನೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೋಮನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ದೇ ವರ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರೋಮನ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೂರು ಡಿಟೋರಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಪಾಯಿಂಟ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ಗೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ದೇವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ಲರಿಶ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ರೋಮನ್ಗೂ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವೈಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ದ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ವಿತ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. Numismatic is a study of coins including visual elements such as scripts and images, metallurgic analysis and context in which they have been found. Study of coins, okay, so the study of scripts, text, ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗೋದು. ಓಕೆನಾ. Coins were also issued by tribal republics such as that of Yaudheyas of Punjab and Haryana. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೇಜರಾಗಿ ಸಿಟೀಸ್ ಟೌನ್ಸ್ ಹೊರಗೆ ರಾಜರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ
ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಬರೀ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಿಟೀಸ್, ಓಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸಿಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಲೇಜಸ್ಸು ಸಹ, ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಸು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಧೇಹ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೋಧೇಹ, ಓಕೆ, ಹೂ ಆರ್ ದಿಸ್ ಯೋಧೇಹ? ಯೋಧೇಹ ಬಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಓಕೆ. ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ ನಾವು ಅದು ನೋಡೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಧೇಹ ಆಫ್ ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ. Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by Yaudehas, pointing to latest interest participation in the economic exchange. So thousand and the archaeological evidence of Yaudehas coins saha ಕಂಡಿಡಿದ್ದಾರೆ, okay, they have got it because symbols were punched or stamped onto the metal surface. ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಯೋಧೇಹಾಸ್ ಹೂ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಪಂಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ, ಇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಇವರು ಸಹ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅನ್ಅರ್ತ್ಡ್. Some of the most spectacular gold coins were issued by Gupta rulers. The earliest issues are remarkable for their purity. These coins facilitated long-distance transactions from which kings also benefited. So ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಗುಪ್ತಾ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಗುಪ್ತಾ ಎಂಪೈರ್. From 6th century CE onwards, finds of gold coins tapered off. Does this indicate that there was some kind of economic crisis? Historians are divided on this issue. Some suggest that it is with the collapse of Western Roman Empire, long-distance trade declined, and this affected the prosperity of the states, communities, and regions that had benefited from it. Others argue that new towns and networks of trade started emerging around this time. They also point out that though finds of the coins that time are fewer, coins continue to be mentioned in the inscriptions and text. Could it be that there are few finds because coins were in circulation rather than being hoarded? Okay, so ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 6 BCE to 6 CE ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಕಲ್ಚರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 6th century ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನೋಷನ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ಗೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರು ಸಹ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 6th century BCE ದಾಟಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸೊ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ರೋಮನ್ ಎಂಪೈರ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಾಸ್ತಿ
ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. What are the transactions involved in trade which these transactions are apparent from the source mentioned? Are there any that not evident from the sources? Back to basics. An Ashokan inscription. Ashokan Brahmi with Devangiri. So Brahmi language ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರಕೃತಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಮೇಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಖರೋಸ್ತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅರ್ಮೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Do some Devagiri letters appear similar but seem different? Yes, it appears to be Kannada. Back to basics. How are inscriptions deciphered? So far, we have been studying excerpts from inscription among other things. But how do historians find out what is written on them? ಇವಾಗ ನಾ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಓಕೆ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆವಾಗಿನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಾಯಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡೋದು? ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಯಿನಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ, ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸು ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಡು? ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಫರಿಂಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ. Most scripts used to write modern Indian languages are derived from Brahmi, the script used in most Ashokan inscriptions. From the late 18th century, European scholars aided by Indian pundits worked backwards from contemporary Bengali and Devagiri, the script used to write Hindi manuscripts, comparing their letters with the older specimens. Scholars who studied early inscriptions sometimes assumed that these were Sanskrit. Although earliest inscriptions were in fact in Prakrit, it was only after decades of painstaking investigation by the several epigraphists that James Princip was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. Okay, so inscription ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡೋದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಲೆಟರ್ಸು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆವಾಗ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ದೇವನಗಿರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಂದಿ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶೋಕನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಚೂರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಂಡಿಟ್ಸ್ ನೋಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬಹುದಾ, ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅರ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ತಲೆ ಚಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟು ಅಲ್ಲ ದೇವನಗಿರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ದೇವನಗಿರಿ ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಹೌ ಖರೋಸ್ತಿ ವಾಸ್ ರಿಡ್? ದ ಸ್ಟೋರಿ of decipherment of Kharosti, the script used in the inscriptions in Northwest, is different.
Here finds the coins of Indo-Greek kings who ruled over the area. 1st century BC have facilitated matters. These coins contain the name of kings written in Greek and Kharosthi scripts. European scholars who could read the former compared the letters. For instance, the symbol for A could be found in both the scripts. For writing names such as Apollodotos with principle identifying language of the Kharosthi inscription as Prakrit, it became possible to read the longer inscription as well. So decipher ಇವಾಗ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಯುರೇಕಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಖರೋಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ನೀನು ಅಶೋಕನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಶೋಕನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ. ಖರೋಸ್ತಿ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಖರೋಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ಗೆ ಈ ಖರೋಸ್ತಿ ಮೇನಾಗಿ ಏನು ಖರೋಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲಿ ಗ್ರೀಕಲ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದರೆ ಖರೋಸ್ತಿಲಿ ಎ ಇತ್ತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅಪೋಲೋಡೋಟೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಫ್ ಅಪೋಲೋಡೋಟೋಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ಕುಶನ್ ಅವರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಫರ್. ಇದು ಅಗೇನ್ ಡನ್ ಬೈ ಜೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್. Historical evidence from inscriptions. To find out how epigraphists and historians work, let us look at two Ashokan inscriptions more closely. Note that the name of ruler Ashoka is not mentioned in the inscription in source time. What is used instead are titles adopted by the ruler. Devanam Priya, often translated as beloved of the gods, and Priyadasi or pleasant to be. Devanam Priya, Priyadasi. The name Ashoka is mentioned in some other inscription which also contain these titles. After examining all these inscriptions and findings that they match in the terms of content, style, language and paleography, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. See, deciphering Brahmi and Kharosthi, okay, hengo ಮಾಡಿದ್ರು. Historical evidence from the inscription, okay, coin inscription ಬೇರೆ ಕಲ್ಲು ಆಗಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇವನಂದ ಪ್ರಿಯದಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟೈಲ್, ಲೆಟರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ರೂಲರ್. ಯಾಕೆ ಟೈಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ರೂಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಫರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಇಟ್ಟು ದೇ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. You may also have noticed that Ashoka claimed that earlier rulers had no arrangements to receive reports. If you consider the political history of the subcontinent prior to Ashoka, do you think this statement is true? Historians have constantly asked statements made in inscription to judge whether they are true, possible or exaggeration. Ashoka claims that earlier rulers had no arrangements to receive reports. Did you notice that there are words within the brackets? Sometimes add these to make the meaning sentence clear. This had been done carefully to ensure that the intended meaning of the author not changed. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಶೋಕ ಮುಂಚೆ ಯಾರೂ ಈ ರೀತಿ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಶೋಕ ಒಬ್ಬರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಾಜ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೋಗಲ್ಲ,
ಬರೋ ಮೂರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೋ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ನಮಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೂನೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಫಾಲ್ಸೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಅಶೋಕನ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಅಶೋಕ, ಅದು ಮೌರ್ಯ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್. Thus speaks King Devanappiya Piyadasi. In the past, there were no arrangements for disposing affairs nor receiving regular reports. But I have made the following arrangements. Pati Devakas should report to me about the affairs of the people at all times, anywhere, everywhere, whether I am eating in the inner apartment, in the bedroom, in the cow pen, being carried possibly in the pan, or in the garden, and I will dispose of the affairs of the people everywhere. ಏನು ಹೇಳ ಅಂದರೆ ಪತಿದೇವಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. Epigraphists have translated the term Patidevaka as a reporter. In what ways would function of Patidevaka have been different from those generally associated with the reporters today? Today I am taking this effort and Andre, yes, this has to be worked out. The anguish killed. When King Devanappiya Piyadasi had been ruling for 8 years, the country of the Kalingas, present-day coastal Orissa, was conquered by him. 150,000 men were deported, 100,000 were killed, and many more died. After that, now Kalinga has been taken. Devanappiya is devoted to an intense study of Dhamma, to love Dhamma and to instructing the people in Dhamma. This repentance of Devanappiya on account of conquest of Kalinga, for this considered very painful and deplorable by Devanappiya, that while one is conquering an unconquered, slaughtered, dead and dead. Historians have to make other assessments as well. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ other assessment as well. If king's order were inscribed on a natural rocks near cities or important routes of the communication, would passers-by have stopped to read this? Most people were probably not literate. Did everybody throughout the subcontinent understand Prakrit language used in Patliputra? Would the orders of the king have been followed? Answer to such questions are not always easy to find. ಇವಾಗ ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಕಲಿಂಗ ವಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಶೋಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧಮ್ಮನ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಧಮ್ಮನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಧಮ್ಮ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐಡಿಯಾನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮುಂದೆನೂ ಕಲ್ಲಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬರೀರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಧಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಕೃತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಪ್ರಕೃತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ಡೌಟ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮುಂದೆನೂ ನೀವು ಬರೀರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಸ್ ಬೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅವರಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಓದಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಧಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಓದ್ತಿದ್ರ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟುಡೇ ಔಟ್ಲುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಿದ್ರ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರ, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Some of these problems are evident if we look at the Ashokan inscription source 11, which has often been interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking change in his attitude towards warfare. As we shall see, the situation becomes more complex once we move beyond reading the inscription at the face value. While Ashokan inscriptions have been found in the present-day Orissa, the one depicting his anguishing is missing. In other words, the inscription has not been found in the region that was conquered. What are we to make of that? Isn't that anguish of the recent conquest was too painful in the region, and therefore the rulers was unable to address the issue? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಕೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಲಿ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷ್, ಹೀಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷಿಂಗ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷ್ಡ್, ದಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಈ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಟಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ such an anxiety person doesn't have an inscription that has been depicted in the Orissa. So most of his inscription are in Orissa, definitely. ಆದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ ಒರಿಸ್ಸಾ. The limitation of inscriptional evidence. By now, it is probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. Sometimes there are technical limitations. Letters are very faintly engraved, and thus reconstructions are uncertain. Also, inscriptions may damage letters missing. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in the inscriptions. Of some may be specific to a particular place or the time. If you go through an epigraphical journey, some are listed in timeline. You will realize scholars are constantly debating and discussing alternative ways to read the inscriptions. So, limitation ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಏನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಡ್ಸಿನ ನಾವು ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವೇ ಓನಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇರೋದೇ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅಲ್ಸೋ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ನಾವೇ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೋತೀವಿ. 1,000 inscriptions have discovered. Not all have been deciphered, published and translated. Besides, many more inscriptions must have existed which have not survived the ravages of the time. So what is available at present is probably only a fraction of its inscribed. There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was recorded in the inscription. For instance, a routine agriculture practice and the joy sorrows of daily existence find no mention in the inscription, which focus more often than not on grand unique events. Besides the content of the inscriptions, almost any person who commissioned them, as such they need to juxtapose which with other perspectives so as to arrive at the better understanding of the past. See, archaeological evidence incomplete ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಿದೀವ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಿದೀವ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಇನ್ನು ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ
ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸೈಫರ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರು ಹೇಗಿದ್ದರು, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶುವಲಾಗಿ ಆಗೋಂಥದ್ದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು TNPSC ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮಚ್, ಅಂದರೆ ಸರ್ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ತಮಿಳ್. ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ತಮಿಳ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲನೂ ಓಕೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This epigraphy alone does not provide full understanding of political and economic history. Also, historians often question both old and new evidence. Scholars in late 19th, early 20th centuries were primarily interested in the histories of the king. From the 20th century, issues such as economic change, the ways which different social groups emerged, have assumed far more importance. Recent decades have seen a much greater preoccupation with the histories of marginalized groups. This will probably lead to a fresh investigation of the old sources and the development of the new strategies of analysis. ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವಿಡೆಂಟ್. ಎಪಿಗ್ರಫಿ ಇರೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೇನು ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಾರ್ಷಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಇದಾದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಆವಾಗ 19th ಸೆಂಚುರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಜನ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ರಾಜ ಯಾರು, ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 19th ಸೆಂಚುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ 20th ಸೆಂಚುರಿ ಬರೋವಾಗ ಪೀಪಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಇರೋ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೀಪಲ್ ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಯರೀಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಜನರಲಿ ಅ ಥಿಯರಿ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. It's not that easy, bro. A copper plate inscription. So copper plate basically ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? It was given to the Brahmins temple, ಶಾತವಾಹನ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಸಿ ಬಿಲ್ಸ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ in the Ganga Valley. ಜನಪದ ಪಂಚಮಾರ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಗಧ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಪವರ್. ಆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಆಫ್ ಮೆಸಿಡಿಯಾ. Accession of Chandragupta Maurya. End of Mauryan Empire. Ruler in North Indo-Greek, ruler in Northwest. Shakas. Cholas, Cheras, Pandyas in South India, Shatavahanas in Delhi. People from Central Asia, rulers in the Northwest, Roman ruled, gold coin. Accession of Kanishka. All these inscriptions evidence of land grants by Shatavahanas and Shaka rulers. Beginning of Gupta rule, Samudragupta, Chandragupta II and Vatakas in Deccan. Chandragupta II ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
Rise of Chalukyas. Rise of Chalukyas in Karnataka and of Pandavas in Tamil Nadu. Harshavardhana, king of Kannauj, Chinese pilgrimage, Zhuan. Yuan Sang and Zhuan Sang. ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ Yuan Sang ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ people culture something wrong ಅಂತ. It is difficult to date economic developments precisely. Which major advances. The ruins. So ruins are found where? To give a try this year. Dravidian language. Which is a set of Ashokan. Geography Karnataka. Epigraphia Indica.